6 a.m. Monday, and we set out to Nairobi's Utawala Estate, which is approximately 24 kilometers from the country's capital, Nairobi. We are headed to Stephen Maina's residence, a 30-year-old man who since birth has never heard or uttered a word. He is deaf and dumb. We arrive at his home where he lives with his sister Monica. It is 7 a.m. He is ready to go to work, but first, a cup of tea. After having his breakfast, Maina grabs his backpack ready to start his journey to the city. And when he gets to town, he walks straight to his place of work. He opens up his business. This is where he gets his daily bread. He says he loves his job, even though the daily earnings are too little. Mapato ya hii kazi yangu ni kidogo sana. Maina went to school up to standard 3, and therefore communication between me and him is a bit complex. He did not learn the Kenyan sign language. His signs are local. His sister Monica narrates how Maina had once disappeared for a period of 10 years. Tukamtafuta kwa manti na relatives hatukumpata. Ndio sasa tukaanza after 1 week akaanza kutangazwa, lakini hakupatikana. Sasa tumekaa nilikuwa primary by then. Nikasoma high school nikamaliza, nikaenda college. His family continued to look for him. Little did they know that their son was in Mombasa. How and when he got there is still a puzzle to date. Mtafuta here and there, tulimtafuta kwa magazeti, kwa TV, lakini hatukumpata. But at long last niliona headline kwa newspaper Daily Nation ati alikuwa amepatikana Mombasa, lost and found, na nikatafuta my all means nikamwendea Mombasa. And as soon as Monica got to the city of Mombasa, she was shocked after finding out that another woman was claiming Maina, saying that he had given birth to twins years back and that Maina was one of the twins who had disappeared. Tulifika tukaonyeshana evidence, mimi nikapeana picha rasmi yenye alipigwa, yenye tumepigwa as a family, my dad, my mom, wote wenye tumezaliwa pamoja vile tumepigwa, tulienda nazo zote. After in-depth investigations, Monica got to reunite with his brother Maina after a decade. They set out to Nairobi, where Maina now works as a street vendor. He sells beaded stuff alongside other basic commodities. His neighbors at work say he's quite a hard-working man. Kama furugu sasa, kama makelele nini ama vita imeanza ama matia gazi yamerushwa, namwambia na kujanga namguza namwambia, namuonyesha sana mpoimbia na mkono, namwambia hebu angalia pale. Akiona hivi akiona mahali watu wamekusanyika, anapenda sana, anakimbia hapo mbio. Anaanza kuangalia juu anaona fani, anaona vitu fani. Anasimama hapo anaangalia, alafu anarudi hapa anaanza kutuambia. Anaanza kunielezea venye ameona nini. Na anapenda sana akiona kwanza watu wakiibiwa ama wakishikwa kwa mfuko. Anapenda kukimbiza huyo mtu sana, anamsaidia, anamwambia funga hiyo mfuko. Huyo anataka kukuibia, anapenda hivyo sana. Communication between Stephen and his clients is rather complex. It is this challenge, however, that enables him to meet his daily needs. This is Mr. and Mrs. Yego's home. Yego and his wife have been married for a long time now. Their lives are dependent on sign language. The two cannot hear or speak. They were both born deaf and dumb. Before Yego met his wife Paris, he had married another woman whose hearing ability was just fine. After their first child was born, their marriage began to fall apart. Yego narrates of how one thing led to another until the two could not stay together any longer. Nilikuwa na bibi mwingine ambaye alikuwa na uwezo wa kusikia. Tuliishi naye tukabarikiwa na mtoto wa kiume. Baadaye akatoroka na akabeba kila kitu pamoja na mtoto. His wife Paris, on the other end, tells us of their challenges as a couple. She says since their marriage, she has not been able to bear a child. Mara nyingi huwa najawa na mawazo kwa sababu sijafanikiwa kupata mtoto. Na pia nimeenda hospitalini na kufanyiwa uchunguzi na madaktari. Wakasema kuwa sina tatizo lolote. Nimepewa madawa lakini bado nawaza kwa nini sijapata mtoto.
Apart from that, the couple tells me that it is really difficult to live under the same roof with their inability to hear. Paris narrates how one morning she woke up and all their clothes had been stolen from the hanging lines outside. Nilifua nguo, nikazianika hapa nje. Usiku wezi wakakuja, wakazichukua zote kabisa, hadi zile za kanisa ambazo huwa tunaimba nazo. With the current coronavirus pandemic, life hasn't been easy for Yego and his wife. Nilikuwa na deni la nyumba, likawa linaongezeka mara kwa mara. Ya kwanza ilikuwa 5,000, ikawa 6,000, baadaye 8,000, kisha 10,000. Mara kwa mara mwenye nyumba alikuwa akilalamika kodi kwa sababu hatukuwa tumelipa kwa miezi 3. Bwana yangu akazungumza naye na kumweleza kuwa hawajalipwa kwa muda huo wote. Akamweleza mwenye nyumba awe mtulivu kidogo ili azungumze na mkubwa wake kazini, lakini mkubwa naye akasema tutulie tu. Their landlord says for 3 months now the couple hasn't been paying rent. Na tangu 2017 nimekuwa na wao, tukisukumana na wao tu, saa ingine wanalipa nyumba, saa ingine inawasukuma, mimi nawapea nafasi tu watabute pesa. Na sababu najua ni watu hawajiwezi sana, nimekuwa nikiwavumilia na tumekaa tukifurahiana na wao. Na wakati hii COVID-19 imekuja, ndio sasa challenges ikawa ni wazi, maana kule huyu bwana alikuwa anafanya vibarua na huyu bibi yake akienda Nairobi kufanya vibarua, maisha ikawa ngumu sasa wakati wa lockdown. Those are some of the challenges that the deaf community live with, and it is through these challenges that their lives become interesting, while overcoming them makes life meaningful. Andrin Kilemi for TV 47.